right, ladies and gentlemen, we are joined by Sandor Martin, the guy to upset Mikey Garcia and become famous, man. I mean, do me first and foremost, just tell him we really appreciate him taking out the time to come on the program and talk a little boxing with us all the way from España, right? So tell him that we appreciate him. Sandor, primeramente queremos dar muchas gracias aquí por compartir con nosotros en el programa. Tuviste una pelea muy, muy linda, boxeo limpio, y te damos las gracias aquí por venir al show. Y bueno, está Néstor, está Amin, y estoy yo, Alex, como el translador. Pero antes que empecemos, te oí hablar un poco de inglés antes que yo te hablara, ¿sabes? Sí. Un poco, sí, un poco. Me puedo defender, lo que pasa es que no para hablar fluido, no para hablar 100% como una entrevista, pero un poco sí que me defiendo. Es un proceso, I try to learn English to speak to every word. Oh, not bad. To the boxing fans. I just asked Sandor Martin if he spoke a little English because I kind of seen him almost kind of jump in with some English. And he says that he doesn't speak enough, he says, just yet to defend himself in a full-fledged conversation, but he knows a little bit. Yo le acabo de compartir al público lo que acabas de decir. Para nosotros es un placer. Nestor? Yeah, man. I mean, I guess the first thing is there any way that he can tell us what was the difference between him saying he's going to beat Mikey and every other underdog, Plant saying he's going to beat Canelo, Porter saying he's going to beat Crawford? Like, what is the difference? What was the difference in him and every other underdog in the world? Like, how was he so sure? Because we've seen people act sure, but not get the job done. Que pregunta de Néstor, te dice, ¿qué era diferente ese día en ti o de ti? ¿Qué era diferente? Porque aquí hemos oído muchas veces de el underdog diciendo, bueno, yo voy a ganar, yo le voy a ganar a él, yo voy a ganar. Y hemos oído eso muchas veces, pero ¿qué era diferente? ¿Qué era diferente de ti entrando a esa pelea? Que tú tenías esa seguridad que ibas a ganar. Bueno, primero de todo, que para mucha gente era un boxeador desconocido, pero yo sé el nivel que tengo. Soy un boxeador de clase mundial. Lo siguiente diferente es que dije que lo iba a hacer, igual que todos, pero yo lo hice. Eso solo lo pueden decir unos pocos. He said that, dime la primera parte otra vez, por favor, Sandor. Disculpa. Nada, no te preocupes. La primera parte era que yo tenía mucha seguridad en mí porque yo sé el tipo de boxeador que soy. Era un boxeador desconocido para la afición, pero yo sé que soy un boxeador de talla mundial. Yeah, so Sandor says that, he knew the type of fighter he was, the type of world-class fighter that he is. Even though too many did not know who he was, he knew and believed in himself who he was coming into that fight. That's what gave him the security and his belief. Tell him I witnessed his reception. Ask him, has it always been that way? Or did that many people show up to receive him when he got back to Spain due to, obviously the magnitude of the Mikey win? Or did he always have such a big fan base? Because it looked crazy out there. Bueno, pregunta Néstor que si tú siempre has tenido ese tipo de apoyo del público de España, porque él miró la recepción que tú tuviste en España y que fue tan grande y tan buen recibida, ¿verdad? Él quiere saber si esos fans los tenías ya ahí en España o fue por la ganada de la pelea contra Mikey. No, siempre tuve una gran fanaticada. Lo que pasa que quizá en este último año y medio mi crecimiento a nivel social ha sido muy, muy grande. Junto con la victoria de Mikey Garcia, pues se ha visto reflejado. Pero por suerte siempre he tenido a la afición de mi lado y eso es algo que agradezco. Estoy ayudando a levantar el deporte del boxeo aquí en España y eso es algo muy importante para mí. No quiero llegar solo a España, sino que el mundo entero me conozca. He says that he's always had a good fan base in Spain, and he's very thankful for that. But that, along with the victory against Mikey Garcia, it has had an effect. And, he'll continue to just put, the Spain boxing forth. He wants to, put it on the map, not just in Spain, but all over the world. Tell him, speaking of Mikey, has he heard if Mikey wants the rematch, or does he think he'll do like Abner Mares and walk away from that challenge?
Pregunta de Néstor, dice que si usted ha oído de Mikey Garcia, tal vez si quiere la revancha, o va a ser usted como hizo Abner Mares y, irse por el otro lado, como dicen. No, primeramente yo acepté la pelea porque era una buena oportunidad. Sabía que podía ganar a Mikey García, pero mi futuro pasa por las 140 libras. Ahora mismo Mikey García no me aporta mucho más en el currículum. Quiero ser campeón del mundo y eso es la vía que voy a buscar. Quizá en un futuro se pueda dar la pelea con Mikey García y yo encantado de que se dé ese combate porque creo que le ganaría con más facilidad todavía. Okay, so he says that right now that's not really in his foresight. What he has in mind is to be a champion at a 140-pound division. Maybe in the future later, if we could revisit that after I've, attained my goals, we can go ahead and do that. And I think that I'd beat him easier. So just double down. Ask him, so there's no rematch clause? En el contrato, Sandor, ¿hay un rematch clause? No había cláusula de revancha. Y, again, to double down, they haven't reached out to even feel out if he would be interested. Y preguntica, dice Néstor, si aún así todavía no han tratado de tal vez darle una llamada o tratar de hablar con usted para ver si ellos quieren pelear con usted otra vez con la revancha. Yo sé que ellos quieren pelear, los equipos no se han puesto en contacto, sé que es algo que quieren porque evidentemente Mikey García es un boxeador de talla mundial y no le gusta perder, pero creo que ahora mismo estamos en momentos deportivos diferentes. Él está al final de su carrera, yo estoy en ascenso, me acabo de presentar a Estados Unidos y lo que quiero es más oportunidades contra otros boxeadores de ese mismo nivel para seguir sorprendiendo al mundo. Yeah, he says he feels like they might still want to fight. A guy like Mikey Garcia, a fighter of his caliber, doesn't like to lose. But again, I'm just concentrated on what my goals are right now, and I'm in the ascension in my career. He's kind of on his way out in his career, so I just want to make sure that I'm attaining my goals. All right, we got one from Patreon. Una pregunta aquí de uno de los patrones de nosotros. Se llama Miguel. Él dice, hola campeón, desde Texas. ¿En qué round te diste cuenta que la pelea era tuya? Y felicitaciones. Yes. Por eso que yo lo tengo a este aquí. Me di cuenta en la rueda de prensa. Cuando hicimos el primer cara a cara, yo sabía que le iba a ganar. Vi algo en sus ojos que lo notaba nervioso. Realmente yo sabía que podía con él y cuando él fue el primero que rompió ese momento de tensión, ese momento de mirarnos a la cara, yo sabía que ahí ya le había ganado. Wow. You want to translate to me? Yeah, so he says that actually I didn't catch the beginning part of it. But he said that once he's ¿Me puedes repetir la primera parte otra vez, Sandor? Sí. Que cuando yo sentí que podía ganar a Mikey García realmente fue en la rueda de prensa. Cuando hicimos el primer face to face, ahí fue cuando realmente le miré a los ojos y sabía que le podía ganar. En sus ojos yo sabía que él no sabía el tipo de boxeador al que iba a enfrentar. Wow. He says that, in the first press conferences when, they faced off and he looked it in his eyes, he saw something in his eyes. He saw something break and he felt like that there and then he knew that he could take Mikey. I think he said Mikey broke the stare first and that's why he knew that he could take him. I think that's how I interpreted it. But that was interesting, man. In the face-off, he noticed. That's very, very interesting. We got another one from Danny in Canada. He says, what's next after Mikey Garcia? How does he intend to make the big money after the big upset? ¿Qué tiene usted para sus metas después de esta pelea con Mikey Garcia? Y what was the last part, Ness? ¿Cómo tú entiendes buscar la pelea grande después de este triunfo tan grande? Bueno, los siguientes planes es esperar a que pelee Josh Taylor, es el campeón unificado, y ver qué pasa con la situación de los cinturones en las 140 libras. Me da igual si tengo que pelear con Josh Taylor o con alguno de los mejores de las 140 porque quiero la oportunidad del título mundial. Respecto a las grandes peleas, lo que realmente quiero es enfrentar a los mejores. Hay mucho por hacer dentro del deporte del boxeo y quiero estar en los mejores escenarios. Quiero estar en el T-Mobile Arena, quiero estar en el Madison Square Garden, quiero enfrentar realmente a los mejores en los mejores escenarios. Yeah.
Yeah, he says that he'd fight guys like Josh Taylor's. He has all the titles, big fights. He's interested in, and that's where his focus is in right now. He's number 7 in the WBC. Did he have any representatives at the convention? Has he heard anything for the WBC? Is his ranking changed after the Mikey Garcia win? Said 7, right? Yes. He was number 7. Dice Néstor, si usted es número 7 en los rankings del boxeo en la WBC, él quiere preguntar si usted tuvo un representante que fue a la convención y ahora, después de la pelea que tuvo con Mikey, si ha subido el ranking suyo. No tuvimos representante, pero sí que hubo gente haciendo el trabajo. Realmente estoy 4 WC. Now I'm the number 4 in the WBC, number 5 in WBA, and EBF number 11, I know. And no, 11 WBO and 13 EBF. Mm-hmm. I'm world rated in the 4 rankings in the sport boxing. Nice. All right. So, can you ask him, is he signed to Matchroom Spain? Se pregunta de Néstor, ¿está usted contratado con Matchroom en España? Yeah, I'm a Matchroom boxer and Nopi Signs, the Italian promoters, and Salvatore Kerki and Christian Kerki, all his family. And it's a good process for me because that's a good moment for my career, and for me, Matchroom Boxing, Dazn, and Eddie Hearn are the best. Awesome. Hey, I try. Estoy calentando. Let me get one in there right quick. Oh, go for it. Because he's over there at Matchroom, ask him, has he seen anything about Conor Benn and what he's done over there, and what would he think about a matchup in the future with him? He's 40 though. Dice como que usted está allá en Matchroom, si usted ha ido a algo de Conor Benn, si usted entretenería una pelea con Conor. No, creo que no, porque Conor es un peso welter natural y realmente yo me quiero centrar en las 140 libras. Realmente me ofrecieron hace poco una pelea muy, muy, muy importante con un boxeador de los mejores actualmente a nivel mundial en la categoría del peso welter. No estaba entrenando, pero tampoco lo hubiese aceptado porque quiero volver a las 140 libras. Espérate. Let me answer that. So, yeah, he says that at 140 pounds is where he really wants to put his focus. King Amin asked him if he would entertain a fight with Conor Benn. He says, not really. He is a natural welter, super welter, so he'd just concentrate with that fight. Now, he says also that he has just recently been offered a very, very, very important fight with one of the top guys in the 140-pound division, but he 47. wasn't really 47, 147-pound division. And he wasn't really, I think, training for it, but his focus is on 140. No, I think I understood. The guy isn't really training, right? Eso es lo que tú dijiste, que el tipo que te ofrecieron en realidad no está entrenando, o que tú no estás entrenando. No, yo no estoy ahora mismo entrenando para la fecha que a mí me habían dado. Me habían ofrecido una muy buena pelea ¿Pero qué fecha? El mes de enero. Vamos a decir que era enero. ¿Con una persona que recientemente se cortó el pelo? No lo sé. No sé si fue la semana pasada peluquería. ¿Él ha peleado con Pacquiao? No. Yo pensé que era Keith Thurman. No. So Sandor says that the fight would have taken place with the welterweight in January, and then Ness is trying to squeeze a little bit and say, is it the guy that might have cut his hair off? Right? Because he said a big name. What other big name? And Sandor says that I don't know. He could have went to the barbershop last week, but Yo. All right, so let me get to this other Patreon question. We got Brandon Maurice that says, Spanish boxers have pulled off huge upsets with you and Kiko Martinez the past couple of weeks. With that being said, are you familiar with Sergio Garcia, and how do you think he will do against Sebastian Fundora? That's a good fight. ¿Tú lo entendiste o necesitas que te lo...? Sí, lo entendí.
Estamos en un buen momento. Realmente Sergio García puede ganar a Fundora. Oh. El boxeo español pasa por un buen momento y Sergio García creo que va a volver a dar la sorpresa dentro del boxeo nacional. Estamos en un buen momento y es un poco como calentada entre los boxeadores españoles ahora a ver de quién la hace más grande. So Sandor says that right now Spain boxing is hot, and I think that Sergio Garcia can actually take out Fundora. So I think right now with the momentum that we have in our Spain boxing, you know, each Spain fighter is kind of like seeing who's gonna hit the most, you know, who's gonna be the top in their country. So right now Spain boxing is hot. He thinks Sergio Garcia could take Fundora. Possibly. Ask him, has he ever met Sergio Martinez? And that I know that he's from Argentina, but obviously he lived in Spain and he's helped Kiko Martinez. And have they ever met? And, you know, what's his thoughts on Sergio? Si usted ha conocido a Sergio Martínez personalmente, y si usted los puede decir un poco del intercambio que han tenido en el boxeo. Sí, he estado creo que en 3 o 4 ocasiones con él. Es una persona muy cercana, siempre abierto, siempre te da consejos y sobre todo es muy motivacional a la hora de desear que puedas cumplir tus sueños. Realmente es un referente para nosotros dentro del deporte del boxeo y es una pieza clave para el boxeo aquí en nuestro país. Está ayudando a muchos boxeadores y eso se agradece. Yeah, he says Sergio Martin is a very close part of the boxing, of the Spain boxing. He's helped a lot of boxers, and he's very much appreciated in the community. He's done a lot of great things here. Last two, his thoughts on Crawford and the fight with Porter, and then obviously, all right, go ahead. Pregunta de Néstor de que cómo usted si vio la pelea de Terence Crawford contra Sean Porter y qué usted tiene que decir para el público de la pelea, cómo la vio. For me, Terence Crawford is the best pound for pound in the world. He has all the skills, all the abilities. He's fast, power punch, cambia el cambio de guardia también que tiene. Switches. Controla todos los aspectos del boxeo. Es un boxeador tremendo. O sea, para mí es el número 1 dentro del ring a día de hoy. So Sandor says, obviously the first part he conveyed in English, but he says that Terence Crawford is just the best, pound for pound, number 1. He in all aspects of boxing in the ring. He feels that Terence Crawford is the top guy. Does he feel he beats Spence? ¿Cree usted que Terence Crawford le gana en una batalla contra Errol Spence? Sí, y por knockout. Wow. Seguro, 100%. Seguro. Wow. Terence Crawford es un demonio. Repeat it. I think I cut your mic out. Sandor says that for sure he knocks out Errol Spence. He knocks him out. That's how he wins. I'm so sure. This guy's a demon. Yeah, that was hilarious. So last one is his thoughts on Canelo attempting cruiserweight. Does he feel like that's a great achievement, or does he think he needs to stay there and fight David Benavidez and maybe Jamal Charlo? ¿Qué cree usted de la ciencia que va a hacer ahorita de Canelo irse al cruiserweight? Esa pelea es eso. ¿Qué cree usted? ¿Se queda mejor ahí y pelea contra tal vez un David Benavidez o otro peleador? ¿Qué usted cree de ese salto al cruiserweight? Bueno, Canelo tiene la posibilidad de hacer algo que es que muy pocos boxeadores pueden hacer, que es hacer lo que quiera dentro del deporte del boxeo, porque él tiene un estatus muy elevado. Pero creo que, bajo mi punto de vista, siendo un poco honesto, tendría que dar a la afición las peleas que quiere. Es un poco el dar a la afición lo que se le pide. Es indiscutible que es un número 1 a nivel de ventas en pay-per-view, encima del ring, consiguiendo cinturones, enfrentando a muchos de los mejores y ganando, pero más que dejar legado de cinturones, a mí me gustaría que deje un legado de grandes nombres que ha enfrentado. Okay, he feels like Canelo is he's done great things in the sport. He's attained the level where he can do anything he wants, and he's done that. He's fought guys, beat them,
And I think that he's made a legend out of these goals. But I would also like for him to also leave a legacy of names of real top guys that he's fought. Ask him, that since he ain't taking that welterweight fight, can't he just tell us the name? Néstor pregunta otra vez si, bueno, que no va a tomar la pelea de welter, si tal vez le puede decir a él la persona o si, Sí, porque ya que no la va a coger, no puede, no me quiero comprometer. No me quiero comprometer porque todo el mundo está escuchando ThaBoxingVoice y realmente uno no sabe cuándo le van a volver a llegar ofertas ni quién estuvo por en medio en las negociaciones, entonces prefiero no decirlo, pero realmente era una pelea importante. Si yo hubiese sido peso welter natural, la hubiese cogido, pero mi categoría son las 140. Que vengan los mejores en las 140 y lo vamos a enfrentar. So Ness squeezes the orange again, trying to get more juice out of it. And asked Sandor if he could, tell him the name. But Sandor says that, he just doesn't want to say it just because you just never know when they're going to offer something else. And, you never know who's in between the business. So, for the sake of future business, I'd rather not say, but it was going to be an important fight that if I was a true welterweight, I would have taken that fight. But because I know where I am, I'm a 140-pounder, and that's where my goals are right now, I didn't take it. But it was going to be a good fight. Wow. Well, tell him we thank him for his time, and we look forward to getting him back on the minute he has anything scheduled. And I know I said that was my last, but ask him his thoughts on the newly signed 140-pound Montana Love. He just signed over there. Yeah. ¿Qué cree usted del nuevo peleador, Montana Love? Está firmado por Matchroom Boxing. Realmente se presentó en la pelea de Fresno. Fue allá cuando hicieron la presentación oficial. Y es un tremendo boxeador. El KO que le hizo a Baranchi, que es increíble. Creo que es un gran boxeador y ojalá nos podamos enfrentar en un futuro para dar un gran combate a la afición. Yo estaría encantado, ¿por qué no? He says that, he's a good fighter. The presentation for him, I guess, signing with Matchroom was over there in the fight in Fresno. Feels like he's a great fighter. He says that he would love to get in the ring with him one time or sometime in the future and put on a great show for the fans. Well, tell him thank you, man, because we're going to keep him here all day. We appreciate his time. Dice Néstor que muchas gracias por compartir con nosotros, que si no se queda aquí con nosotros todo el día. Hablar con usted, campeón, y a la vuelta, cualquier tiempo que usted tenga una pelea o algo que usted quiera tal vez prometer aquí con nosotros, hacer una promoción, usted tiene la puerta abierta con nosotros. Otra vez es amigo del show y le damos las gracias, hermano, por estar con nosotros esta mañana. Okay, no, welcome. Thanks for this interview. And it's a pleasure to stay here with you and Nestor, and I'm really appreciated for this opportunity to the boxing fans. Oh, well, thank you so much, man. We really, really appreciate you, and congratulations yet again because, you're going to go down in history with that win. Mikey was a pound-for-pound fighter, and, I think you're the second person to beat him, right? Earl took his own, and you were second, so congratulations, man. And Sandor, I promise I try to learn English to make the next interviews in English. No, you're doing very well. You're doing very well. And I was just going to tell you that, man. Look, we waited for a long time for Canelo to start speaking the way he is. Yeah. And now... I know. We can't get enough of Canelo. I mean, my soundboard is full of Canelo, I'm in the same way. Soundboard clips of you, okay? So thank you again, brother. Really, thanks, bro. Really, thanks. All right, there you have it, ladies and gentlemen. Sandor Martin, thank you again. And we look to get him back on soon. We do appreciate his time. That was a great interview. Doomy, thank you for the translation. Do appreciate that. Shout out to everybody that obviously dropped them a question on Patreon. Damn. I wanted to keep probing. I wanted to ask, okay, is it Matchroom only welterweight? Who the fuck is it? He's a great interview. Yeah, he's decent. I'm just trying to figure it out, though. Who was it? For the video, feel free to hit the like, subscribe, and share.
As always, if you want to support us to the next level, head over to the patreon.com/ThaBoxingVoice. We have tons of exclusive from Border Wars, Entitled, betting shows, the list goes on and on and on. But in addition to that, if you guys have questions for fighters, trainers, and promoters, this is where you can submit them. We will run out, get these questions answered, and put it back on the show just for you guys. Appreciate it. Peace.